Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has updated a severe thunderstorm warning for southern Ontario at 3:19 p.m. Eastern Daylight Time, Tuesday, June 17, 2014. A severe thunderstorm warning is issued for Orangeville, Grand Valley, southern Dufferin County, and Newmarket, Georgina, northern York Region. A severe thunderstorm watch is continued for Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, City of Hamilton, City of Toronto, Vaughan, Richmond Hill, Markham, Burlington, Oakville, and Pickering, Oshawa, Southern Durham Region. A severe thunderstorm watch is changed to a tornado watch for Uxbridge, Beaverton, Northern Durham Region, Newmarket, Georgina, Northern York Region, Caledon, and Orangeville, Grand Valley, Southern Dufferin County. Environment Canada has issued a squall warning for Lake Simcoe at 2:48 p.m. Eastern Daylight Time, Tuesday, June 17, 2014. Environment Canada continues squall watch for Lake Simcoe at 2:48 p.m. Eastern Daylight Time, Tuesday, June 17, 2014. Environment Canada continues squall watch for Western Lake Ontario at 2:52 p.m. Eastern Daylight Time, Tuesday, June 17, 2014. Environnement Canada a mis à jour un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour sud de l'Ontario à 14h23, heure avancée de l'Est, le mardi 17 juin 2014. Une veille d'orage violent est maintenue pour Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, la ville de Hamilton, la ville de Toronto, Vaughan, Richmond Hill, Markham, Burlington, Oakville et Pickering, Oshawa, région de Durham, sud. Une veille d'orage violent est remplacée par une veille de tornade pour Uxbridge, Beaverton, région de Durham, nord. Newmarket, Georgina, région de York, nord. Caledon et Orangeville, Grand Valley, comté de Dufferin, sud. Environnement Canada a émis un avertissement de grain pour lac Simcoe à 14h48, heure avancée de l'Est, le mardi 17 juin 2014. Environnement Canada a maintenu veille de grain pour lac Ontario-Ouest à 14h52, heure avancée de l'Est, le mardi 17 juin 2014. Environnement Canada a maintenu veille de grain pour lac Simcoe à 14h48, heure avancée de l'Est, le mardi 17 juin 2014. The Environment Canada